Tum kita tak kejuna tum tata. Gina kita tak kejuna tum tata. Talang kita kejuna tum tata. Tadi tum tata. Tum kita tak kejuna tam. Tum kita tak kedin. Tak kejuna din. Tak kejuna din. Tak kedin. 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 In the South Indian state of Tamil Nadu, meals invariably include rice. A wild grass in the distant past, this cereal has been grown as food for over 2,000 years, merging the river valleys of the region into a large rice bowl. In fact, the grain is so important to Tamil culture that the harvest festival called Pongal is named so after the rice dish cooked on the day. For generations, the business of rice has provided innumerable livelihoods along its trail from the fields to the home. But the rice market is like every other. Buying and selling are reflections of power and status, with the color and the bustle of the marketplace providing the stage for social and economic hierarchies to play their parts. Just one of those stations along the way to Kanchipuram, where the train doesn't halt long enough for a cup of coffee. Situated on the banks of the Pala River, Walajabad was once a British garrison town of some significance. Since then, its fortunes have been centered around rice. Today, like some other small towns in the region, it has become a rice bulking center, with cartloads of paddy making their way into town every morning and truckloads of polished rice leaving every evening for the big city. Despite these outward signs of progress, Walajabad has a local nickname, Walajabad. Why do the people here believe that the business of rice is no longer a business of hope? Like the earth to the leaf and the leaf to the branch, says this local folk song, you have to depend upon me, and I have to rely upon you. And so it is for the farmer and the farmhand, the miller and the worker, the seller and the buyer.
When Rajamma got married and came to Magaril, her husband had some land on which nothing but gram could grow. For years, she and her brothers worked at it, bringing silt from the nearby river and tilling the land until it was rich enough to grow paddy. ஒரு ஏக்கரா நிலம் எனிது அந்த நிலத்தில் வந்து பயிர் நெல் பயிர் போட்டோம். அந்த நெல் பயிர் வந்து சரி வரல. அது பிற்பாடு அந்த ஒரு ஏக்கராவில் ஒரு 5 மூட்டை தான் தேரும். அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் தள்ளும். One of the big stories of change in Tamil Nadu this century has been the shift of the Brahmins or the priests away from the countryside. Ramanathan is one of the few who stayed behind. He remembers the days when his family owned substantial stretches of land gifted to them by the Nawab of Arcot. Today, he lives in Walajabad, tending to the 20 acres that he owns. மீதி கிராப்ஸு கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரொம்ப குறைச்சல். இப்போ 1960 ஒரு 1000 ருபீஸுக்கு ஒரு பேடி வந்து நம்ம விற்றோம்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஒரு 900 ருபீஸ் இருக்கும். 100 ருபீஸ் தான் நம்மளுக்கு லேபர் காஸ்ட்டு அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு எல்லாம். இப்போ வந்து 3000 ருபீஸ்க்கு நம்ம பேடி இது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஒரு 500 ருபீஸ் கூட இருக்குது. Grown in plots of all sizes, rice growing demands a lot of physical labor. But over the centuries, working in the fields has become much more than a livelihood. It is the way of life in village India. Yet, rice growers today face the problem of gathering enough hands to work on the fields. For the small farmer, the family has usually been the best source of inexpensive labor. However, like everywhere else, times are changing on the farm too. ஒரே பிள்ளையாச்சே இவனை கசங்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் வச்சுருந்தேன். இப்போ ஆம்பளை ஆகிட்ட பிறகு நீ கற்றுக்கிட்டாதான் நான் கை வேலை செய்வேன், நீ ஆளை வச்சு இங்கே செஞ்சுக்கோ போ அப்படி. லேபர் ட்ரபுள் ஜாஸ்தி இருக்குது ரைஸ்க்கு. அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து நடணும், டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், தென் அப்புறம் களை பறிக்கணும், வீடிங், தென் அப்புறம் கட்டிங், தென் த்ரெஷிங், இவ்வளவு இருக்குது. இதுக்கு எவ்ரி டைம் we have to depend upon the laborers. அந்த வேலை ஆளுங்க வந்து கிடைக்கலன்னா இது வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடுது. அந்த ஆளுங்க இப்போ இருக்கிறக்கு வசந்து போகுது கூலி, நம்மளால் முடியல ஆள் வச்சு சேர்த்து. இங்கேருந்து மைக்ரேஷன் ஆகி வேறு சோர்ஸஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஃபர்தர் இங்கே கொடுக்குற சம்பளத்துக்கும் டவுனில் கொடுக்குற சம்பளத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கே நாங்கள் 10 ரூபா கொடுத்தோம்னா அவன் 50 ரூபா கொடுக்குறான். அதனால் 50 ரூபா கொடுக்குற இடத்துக்கு தான் அவன் போயிடுறான். 10 ரூபா கொடுக்குற இடத்துல நிற்க மாட்டான். According to Rajamma, only 1 of 11 people in Magaril are landowners, while the rest work in the fields for wages. Today, as the men move towards the cities in search of work, women make up more than half the farm labor. But when small landowners like Rajamma need to enter the labor market, they find themselves at a disadvantage. லேண்ட் ஓனர்ஸும் வந்து செய்கிறாங்க, லேண்ட்லெஸ்ஸும் வந்து செய்கிறாங்க. இதில் வந்து லேண்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாம் நம்ப முடியாது. அவங்க வந்து அவங்க நிலத்தில் வேலை இருக்கிறப்போ அங்கே போயிடுவாங்க. லேண்ட்லெஸ் வந்து அவங்க வந்து ஓரளவு நம்பலாம். அவங்களுக்கு வேலை எங்கேயும் இல்லை, ஆயால் நம்ம நிலத்துக்கு வந்து வேலை செய்யலாம். அரப்பா பயணியப்பா இவ எவ்வளோ தெரியலப்பா, ஒரு வாரம் கை நீப்பா, நட இவ வருவாளப்பா, நட இவ வருவாளப்பா, நட இவ வருவாளப்பா.
As every Indian school child learns, rice needs fields of standing water to grow in. For almost 1,000 years, this rice-growing area has been irrigated by water from rivers, natural lakes, and a man-made network of irrigation tanks. Called Eri in Tamil, these tanks filled themselves periodically by harvesting rain and river water through a unique system of water channels that were maintained by voluntary community service. Ever since the water bodies been taken over by government departments, people have stopped looking at it as their community asset. இந்த ஏரிக்கு வரவு வாய்க்கால்கள் இருக்குது. அந்த வாய்க்கால்கள்லாம் இப்போ வந்து என்க்ரோச்மெண்ட் நிறைய ஆகிடுச்சு. அது இல்லாத அந்த சில்ட்டு கிளியரன்ஸும் பண்ணுறதில்ல. கிளியர் பண்ணாதால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த மழை பெஞ்சா கூட தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி எங்கேயோ போயிடுதே தவிர இவன் ஏரிக்கு வர்றதில்லை. This is Vetayeri of Tamil Nadu. It used to be a lake which would cater to the needs of both irrigation as well as drinking purposes of the people. The water that you see now will last only for about 2 months, and if you come after January, you would see that invariably the whole bit is a sandy place. In areas where the situation is even worse than Tamil Nadu, the crisis of water has given rise to new market opportunity. A new breed of water sellers are making their fortune by pumping water up from more than 200 feet and selling it, sometimes at a price so high that it becomes a severe drain on the income of small farmers. தண்ணி ஏரி பாசல் வந்துட்டாக்கா பம்ப் செட்டு வருது, அந்த தண்ணி இருந்தாக்கா ஆள் வரும். ஏரி பாசலாக இருந்தால் தண்ணி வர சீக்கிரம் ஆள் கிடைக்காது, அங்கங்கே வேலைக்கு போயிடுவாங்க. For a generation now, farmers have been sold the dream of chemical farming. But after 3 decades, the dream has begun to fade. Today, as prices rise under free market reform, hard-pressed farmers use critical fertilizers in an unbalanced way, leading to fears that yields could soon begin to fall. க்ரீன் ரெவல்யூஷன் வந்ததுன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதிகமாக போகிறதால அவுட்புட்டு அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு கிராப்புக்கு வந்து அதிகமாக காமிக்குது. அது காமிக்கிறதால என்ன பண்ணுது, அதே ஒரு மேனியாவை போயிடுது. இப்போ வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போகிறதால என்ன ஆகுதுன்னா, அப்படியே சக் பண்ணிடுது. அந்த ஃபெர்டிலிட்டி, அந்த சாயிலில் இருக்கிற ஃபெர்டிலிட்டி அப்படியே சக் பண்ணிடுது. சக் பண்ணிவிட்டால் இன்னொரு கிராப்புக்கு வந்து அந்த ஃபெர்டிலிட்டி இல்லாத போயிடுது. அதை ரிப்ளனிஷ் பண்ணுறதுக்கும் முடியல. மருந்து விலை இப்போ வந்து 500 ரூபாய் ஒரு மூட்டை, காம்ப்ளெக்ஸா டிஎப்ஸா அதை எடுத்து போட முடியல நம்மளால். அது இருக்கிற வேலை ஜாஸ்தி வருது, நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? 1952-60 எல்லாம் இந்த சாயில் வந்து ரொம்ப லூஸ் சாயில். இப்போ கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் போடுற பிற்பாடு இது இட் ஹாஸ் பிகம் ஹார்டன்ட். அதாவது இப்போ ப்ளவ் பண்ணணுன்னா கூட ரொம்ப ஸ்டமத்து மேலே வந்து ப்ளவ் பண்ண வேண்டியது. அப்போ அதை போல் இல்லை. இப்போ ஒரு 2 ப்ளவுஸ் போட்டோம்னா நாங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்போ ப்ளவ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ வந்து 3 ப்ளவுஸ் 4 ப்ளவுஸ் போட்டோம்னா கூட எங்களால் செய்ய முடியல, அந்த அளவுக்கு செய்ய முடியல. In an attempt to get higher returns, farmers divert increasing amounts of money in labor, water, and chemicals. But it would be insufficient to discuss the problems of the farmer as merely the problems of growing rice. There is also the matter of selling it. When small farmers enter the market, they know that the odds of getting the best price are low. The scales are tilted against them by merchant buyers for whom there is something to be had in every deal. Underweighing, arbitrary poor quality deductions, or even the small size of the farmer's deal become penalties to be borne by the poor. This is where paddy arrives to be transformed into the sparkling white grains we know as rice. It is the point in the rice chain
where grain from thousands of farmers around Walajabad moves into the hands of the 25 mill owners in town. நைன்டீன் 35 ஸ்டார்ட் பண்ணது. கிராண்ட் ஃபாதர் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஃபாதர் கண்டினியூவாக நடத்திட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் ஒரு 10 வருஷமாக பார்த்துட்டுருக்கோம். அப்போல்லாம் வந்து ஓல்டு டைப் அலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டைப்பில் யூஸ் பண்ணி நெல் அரைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போது ஒரு 10 வருஷமாக எல்லாமே மாடர்னைஸ் பண்ணி நவீனமாக ஆக்கியிருக்காங்க. பேடியை வந்து இங்கே சுற்றி இருக்க கிராமத்தில் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 30-40 கிலோமீட்டரில் 50 கிலோமீட்டரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். நாங்கள் டைரெக்டாக போயிட்டு ஃபீல்ட்லேயே போய் பார்த்து குரோவர்ஸ்கிட்ட டைரெக்டாக வாங்குறதும் உண்டு. புரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க மீன்ஸ்லேயும் வாங்குவோம். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இவ்வளோ பேடி இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போய் பார்த்து அந்த நெல் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை வாங்கிட்டு வருவோம். நெல்லை ஊற வச்சு நெல்லை அவிச்சு அரிசி தயார் பண்ணுறோம். அதில் வர அரிசியும் பிராணி நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பிரானை வந்து நாங்கள் பிளான்ட்டுக்கு ஏற்றி அனுப்பிச்சிடுறோம், ஆயில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளான்ட்டுக்கு. அவங்க எங்களுக்கு காசு கொடுத்துட்றாங்க. அரிசி வந்து எங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து தாம்பரம், இங்கேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டரில் தாம்பரம் இருக்குது. அங்கே எடுத்துன்னு போய் நாங்கள் அரிசி விற்றுருவோம். அவங்க வாங்கி அதை மெட்ராஸ் சிட்டி மற்ற இடத்துலலாம் அங்கே கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க, அவங்க வாங்கிக்குவாங்க அரிசி. Businessmen will recognize the risks of running an enterprise that depends upon a crop harvested once in 4 months. So how do brokers, millers and traders keep their supplies flowing and the business of rice profitable around the year? முதல்ல வந்து விவசாயி இருக்காங்களா, குரோவர்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணிடுறோம். சில நேரத்தில் அட்வான்ஸாக அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து அந்த ஹார்வெஸ்ட் நேரத்தில் எங்ககிட்ட அந்த நெல்லை நீங்கள் விற்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பண்ணதால் அது ரெகுலராக வந்துன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி செய்யறதும் உண்டு. மில்லு ட்ரேட் ஓனர்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களும் ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சுன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது நான் இவ்வளோ பணம் கொடுத்தேன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இவ்வளோ பேக்ஸ் பேடி நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது இவன் வந்து இவன் என்ன பேடி பயிர் வச்சாலும் மொத்த பேடியும் தனக்கே போடணும், வேறு யாருக்கும் போடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த ட்ரேடர்ஸ்கிட்ட இருக்குது. அதனால் மொத்த பேடி இவனுக்கு போட்டான்னா இவனுக்கு சாப்பாட்டுக்கே போராத ஆகிப்போம். அப்போ கடன் போய் வாங்கின்னு வந்துடுறேன் இல்லையா, 1000 ரூபாயோ 2000 ரூபாய் வாங்கிறேன் இல்லையா, இங்கே வந்து எடுத்துன்னு வந்து அந்த பயிரிட்டு அந்த நெல் எடுத்து போனோம்னா கம்மி வேலை தான் வரும். அந்த கடத்தை எடுத்துக்குவாங்க. ஒரு மூட்டை 200 ரூபாய் விற்கிறத 150 ரூபாய் 170 ரூபாய் விற்கும். பேடி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற காலத்தில் ப்ரைஸஸ் வில் பி லோயர் தென் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ரூலிங் நவ். அந்த ஏழை அதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா ஒரு மூட்டை மேலே வந்து கிடைச்சிருந்துன்னா அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு விற்கிறது தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டு. அதை போல் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்கம்பரன்ஸ் இல்லாத இருக்கணும்.
என்கம்பரன்ஸ்னா இதை போல் இவங்க கிட்ட எல்லாம் பணம் வாங்காது இருக்கும். மறக்க தெரிஞ்ச மனமே. Even though 30 to 50 rupees per bag can make the difference between surviving and living to the Rajamas of this world, once they have taken a loan, they are in no position to negotiate the best price for their produce. In sharp contrast are the millers and traders, whose wealth and status give them easy access to cheap loans from banks, which they then use to refinance the growing of rice. In addition, their connections keep them in touch with prices at various markets and give them the liberty to decide who to sell their rice to and at what price. ரேட்டு எங்கள் அரிசிக்கு வந்து அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது அந்த விலைக்கு எடுத்துமே நாங்கள் விற்போம். ஒரே இடத்துல விற்கிறது இல்லைங்க, யாருக்கு நல்ல ரேட் கேட்குறாங்களோ அவங்ககிட்ட விற்றுருவோம். Seven kilometers from Tirunavakar Su's mill is the hilltop temple of Palesivaram, built 1,000 years ago by the legendary Chola kings. At festival times like this, large crowds gather here to pay homage to the deity. Today, dominant among the trustees of this temple are merchants and traders from the Marwari and Gujarati communities of North India. Since the 19th century, they have settled in this region, making their fortunes by financing the growing of rice, and patronize such temples and festivals to affirm their social position. जो कहीं भी बाहर से आते हैं नॉर्थ इंडियन, उनको तो यही बोलते हैं कि चौका सेठ, यहाँ के लोग तो यही बोलते हैं. 70 years ago, Gopichand Dhariwal took a 7-day bullock cart ride from Madras to Walajabad. Recognizing the potential for lending money to rice growers here, he stopped and set up home. Today, several of his grandsons are pawnbrokers in town. டே ஃபார்ம் புக்கில் குழந்தைக்கா பிறந்த குழந்தையா இல்லை பெரிய எவ்வளோ வயசு குழந்தை எவ்வளோ வாங்கினா கடன் தானே நமக்கு हमारे से जो पहले आए थे मारवाड़ से, उन लोगों ने बताए थे यहाँ आकर बड़ा आदमी हो सकता हो. देश में तो हम दोनों इक्वली है, तो उनसे बात करते समय वैसे तुम भी आ जाओ, वहाँ धंधा भी है, कुछ फ्यूचर है, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो. இந்த மார்வாடிங்க வந்து பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. பணம் கொடுக்குற காலத்தில் இவ்வளோ வட்டி கொடுக்கணும், இதுக்கு செக்யூரிட்டியாக இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. இவன் வந்து வேறு சோர்ஸ் இல்லாததால் என்ன பண்ணால் அவங்ககிட்ட போய் கடன் வாங்கி தன்னுடைய நகையோ இல்லை தன் வீட்டையோ இல்லை மாட்டையோ இல்லை வேறு எதையோ ப்ளட்ஜ் பண்ணி அவங்ககிட்ட கடன் வாங்க. pawn broking क्या है, ये सेफेस्ट बिजनेस है. इज द ओनली बिजनेस द प्लस बिजनेस. प्लस बिजनेस समझ लो आप, आज आकर आप आकर 1,000 रुपये लेकर जाते हो, आफ्टर 30 days यू आर गेटिंग ओनली 30 रुपीज फॉर दिस 1,000 रुपीज. 1,000 रुपये को 100 रुपये का 3 रुपये का हिसाब चलता है इधर, या कुछ कंपटीशन में 250 भी चलता है, 2 रुपीज भी चलता है पर 100 रुपीज. That is called 24% interest or 36% interest we are getting. The attractiveness of financing the business of rice draws many others besides millers, traders and the Marwadis. So the very market that Rajamma and Ramanathan come to sell their paddy in
is the market that finances it in the first place. வெட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க, யாராவது பண்ணுறாங்க, மார்வாடிங்க பண்ணுறாங்க, சின்ன கடை வச்சுருக்கவங்க கொடுக்குறாங்க, நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, சின்ன கடை வச்சுருக்காங்க, கடை மாதிரி வச்சுருந்து வெட்டி கடை கொடுக்குறாங்க, வெட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்து சம்பாரிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அது சொல்லக்கூடாது. கடன் ஏறி போச்சு, அந்த 2 துண்டு பயிர் வச்சு கொடுக்குறாங்க, கொடுக்க முடியல, அது பயிர் வைக்க முடியல, பூச்சி அடிக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு நிலத்தை ஒத்தி போட்டு அந்த கடத்தை கொடுப்பாங்க. Poverty matters in a market exchange. The transformation of paddy to rice moves the earnings away from the grower to the buyer and the financier. But in the bargain, is it only small farmers like Rajamma who lose out? "25 years ago, Neela's family had a small plot of land. But as times became harder, she was forced to move to Walajabad. She has been lucky enough to get regular work in various rice mills around town. Over the last 2 decades, she has seen many changes at the mills. சல்லர் அவங்களுக்கு வந்து வேலை கம்மின்னு அவங்க அதை போட்டாங்க. சல்லரில் அரிசி விலையாகும், அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி, வெளுப்பாகவும் இருக்கும். வெம்பாகலாம் எடுக்கிறாங்களே நெல், வெளுப்பாக இருக்கும், விலை தூக்கம் ஓடும் மெட்ராஸில். Along with improving the finish of the rice, modernization has changed the amount of labor required in the mill, the nature of jobs, and their mode of payment. But through all of this, mill owners have never faced a problem in finding the labor they need. ஆக்சுவலாக அப்போ அலரில் யூஸ் பண்ணியிருந்தப்போ அலரில் நிறைய ஆளுங்க வேலை செய்யிருந்தப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 8 மூட்டை நெல்லுக்கு 1 படி அரிசி 1 படி நொய் அந்த மாதிரி கூலியாக கொடுத்தாங்க. இப்போ செல்லர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ண உடனே அதெல்லாம் சரியாக வராது அப்படின்ட்டு 1 மூட்டை அரிசிக்கு 1 ரூபான்னு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த பேக் கணக்கில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி கூலி கட்டலைன்னா இதில் மூட்டைக்கு 1 ரூபா கொடுக்குறாங்க. 10 மூட்டை நெல் போனால் 7 மூட்டை அரிசி ஆகுது. இது அது எப்படின்னு கேட்டாக்கா, அந்த அரிசி ஆனால் கூட வந்து எங்களுக்கு ஒரு வண்டிக்கு 8 மூட்டை நெல் போச்சுன்னா படி அரிசி 1.5 படி நொய் இருக்குது, அதில் டீ துட்டு இருக்குது, பேட்டா இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. அதில் கூலி கட்டுப்படி ஆகும் எங்களுக்கு. இதில் வந்து எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகலை கூலி. ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து பெட்டர் தாங்க எங்களுக்கு. எப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ரைஸ் இன்றைக்கி ப்ரொடக்ஷன் ஆச்சோ அந்த கூலி கொடுத்துட்டு போயிட போகிறோம். அதில் வந்து அது மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது. அப்புறம் அரிசி அவங்க எடுத்துன்னு போகிறாங்க, எவ்வளோ அரிசி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்ற கணக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை. கேஷாக கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறோம். அவ்வளோ நைட்டில் நாங்கள் இங்கே எடுத்துன்னு வரோன்னு வச்சுக்கா, நைட்டில் சாப்பாட்டுக்கு அரிசி போட்டுக்குவோம், காலையில் நொய்யே சாப்பாட்டுக்கு போட்டுக்குவோம். அதில் எங்களுக்கு குடும்பம் தள்ளியும் போதில்ல, அப்போ அந்த மேல் கொண்டு நாங்கள் துட்டு காசு வாங்கிட்டு வரது எங்கள் செலவு அடிச்சு போயிடும். அதனால தான் வந்து எங்களுக்கு அரிசி நொய் கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகும். காசு கொடுத்தா எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது. அந்த காசு எடுத்துன்னு வந்து திருப்பி அரிசி தானே வாங்குறோம் நாங்கள். However difficult times may be for workers like Neela, 6 out of 10 households in her neighborhood are supported by the women. Why are women preferred for certain kinds of jobs in Walajabad? Vijaya, the only woman manager at the other end of town, has an answer. ஜென்ரலி லேடிஸ்னாலே கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை வாங்க, ஏன்னா அவங்க சின்சியராக செய்கிறாங்க அப்படின்றதுல வந்து ஒர்க் வந்து நிறைய வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுலேயும் அவங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட் இருக்குது. அப்படியே அவங்க மிஞ்சி அவ்வளோ நேரம் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு சேலரி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். As in other cities, towns and villages, women entering the labor market in Walajabad are also expected to conform to an age-old set of social norms. ஆம்பளைங்கன்னா அன் டைமில் செய்யலாம். நைட் 10 மணிக்கு பஸ் பிடிச்சி வந்தால் கூட யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை. ஆனால் லேடிஸ் வந்து அந்த மாதிரி வர முடியாது. இதுவே 7 மணிக்கு வந்தாலும் என்னம்மா இவ்வளோ நேரத்துக்கு வரேன், அப்படி என்ன வேலை வேண்டி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Traditionally, while poor women work, women from well-to-do families have another economic role defined for them. They are seen as carriers of wealth from one family to another, their dowries acting as vehicles to transfer money away from agriculture into more profitable areas. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து லேண்ட் ஒரு பார்ட்டாவது சேல்ஸ் பண்ணி தான் வந்து மேரேஜ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது.
ஒரு டிமாண்ட் வந்தாக்கா ஒரு பசங்க வச்சுன்னு ஒரு கல்யாணம் ஆச்சுனாக்கா வித்துருவாள். ஆம்பளையாக இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவேன், ஆம்பளையாக இருந்தால் நான் என்ன நினைக்கிறேன், இந்த ஊரை விட்டு வெளியில் தான் போயிருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு லேடியாக இருக்கேன், என்னென்னா இப்போ கண்ட்ரோல் இருக்கனால இந்த ஊர்லேயே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. In addition to being patriarchal, Indian society has also been divided into castes on the basis of occupation. Over the ages, these have crystallized into rigid hierarchies that influence all spheres of social and economic life. The market town of Walajabad is no exception. பாரத நாட்டில் பஞ்சம் அது ஓட்டல, பணக்காரன் வீட்டில் கைய நீட்டல, பணக்காரன் வீட்டில் கைய நீட்டல. Caste divisions demarcate neighborhoods and limit opportunities. And the poor of the low castes find that traditional occupations available in the area are not open to all. சேர்த்து அவங்க தொழில் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த ஜாதிக்காரங்களோ அல்ல அதை விட கொஞ்சம் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரங்களோ நாய்க்கிறங்களோ வேறு நாயுடுகளோ அவங்கள தான் சேர்த்துக்குவாங்களோ ஒழிய ஹரிஜன்ஸுகளை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் சேர்த்ததே கிடையாது. The disadvantages of being low caste are apparent in lifestyle and surroundings and carry over when they wish to compete on equal terms with the rest of the town. 22 அடி அகலம், ஒரு 125 அடி நீளம், இவ்வளோ தான். அது 1,35,000 கொடுத்து வாங்கினாங்க. அவங்க வசதி இருந்ததுனால அவங்க வாங்கினாங்க. இவரும் முதலியாருங்க, இவரும் ஐயருங்க. இவங்களை மீறி நாங்கள் வாங்கிட்டோமன்றதுனால என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஐயர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ண நேரத்தில் அவங்க கோர்ட்டில் போய் ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க. சும்மாவே ஸ்டே, அதாவது அந்த வீட்டுக்கு மேலாண்டே எனக்கு 4 அடி இடம் எனக்கு இருக்குது. But even as traditional biases close avenues in Walajabad, fresh ones open up. Today, hope is on its way in the shape of a large sugar mill on the outskirts of town. In fact, even farmers like Rajamma are now moving to sugarcane in the search of new beginning. But the promise of better times from a crop that requires less water and labor to grow seems to be offset by an old rule. New markets often add to old patterns of power and privilege. இந்த வேலை செய்ய போக்குவரத்து வரமாட்டாங்க, ஆள் ஒரு நேரம் வர்றாங்க, சரி கரும்பை போட்டுடலாம், 9 மாதம் தானே. சுகர் கேன் யூஸ் பண்ணலாம், பட் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா கட்டிங் ஆர்டர் கிடைக்கிறது இல்லை. கட்டிங் ஆர்டர் கிடைக்கணும்னா we have to pay something to the inspector or to the factory owner or factory manager, supervisor and other things. They don't give proper order for the in proper time for cutting. அது ஒரு பெரிய நியூசன்ஸாக இருக்குது இந்த ஏரியாவில். அந்த 10 monthsனா 10 monthஸில் கட்டிங் ஆர்டர் கிடைக்கிறது. 10 monthsன்றது 16 months ஆகுது. 16 months ஆகிற காலத்தில் இந்த கிராப் ஹோல் கிராப் விதர்ஸது, அந்த அவுட்புட் வரமாட்டேங்குது, அந்த ஈல்டு வரமாட்டேங்குது, அந்த டன்னேஜ் வரமாட்டேங்குது. இப்போ இந்த சுகர் மில்லை வந்து வச்சுங்க, இப்போ சுகர் மில்லை வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான், வெளி மாவட்டத்திலேருந்து வெளி மாநிலத்திலேருந்து வரான்னு சொன்னால் அந்த தொழில் தெரிஞ்சவனுக்கு தான் வேலை கொடுக்குறேன்றாங்க. பட் அதே நேரத்தில் வந்து தொழில் தெரியாதுன்னு வேலை செய்யணுன்னாக்கா 15,000 10,000 கேட்குறாங்க. யார் கொடுப்பாங்க? இப்போ இந்த நாளில் பணம் இருக்கிறவங்க போய் வேலையில் செய்கிறாங்க. இப்போ பணம் இல்லாதவங்க வீட்டில் தானே இருக்கிறாங்க. அதனால அதுங்க ஏழைங்களாச்சேன்னு அதுங்களை ஒரு வேலையில் வைக்கலையேன்ற ஒரு கஷ்டம் தான் எங்களுக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஈஸ்வரன் அவன் தான் பார்க்கணும், நம்மளை மண் எடுத்து செஞ்சவன் அவன் தான், உயிர் கொடுத்தவன் அவன் தான். என்ன சொல்கிறீங்க? இந்த அளவில் வச்சுவன் அவன் தான். அவனோட பொழப்பு இந்த மாதிரி பயிர் வச்சாங்க, அவங்க ஒரு பாகம் நல்லா வைக்கலாம் அப்படின்னு அவனோட கட்டாளவு தான். Contrary to Rajamma's fatalism, the rich rural elite remain secure. Their position in the market town reaffirmed through piety and philanthropy. One of the oldest educational and charitable institutions in Walajabad is the Ambala Trust, which started the high school in town more than 70 years ago.
Supported in its early days by the likes of Annadurai and Jawaharlal Nehru, today its trustees include some of the most eminent merchants, millers, and prominent citizens from Walajabad, Kanchipuram, and Madras. After his father's demise, Tirunavukarasu is also one of them. Not surprisingly, his status in society is visible in the smallest of everyday matters. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சேர்த்து போட்டிருக்காரு. முடிச்சுன்னா நம்ம போச்சுன்னா நான் உடனே ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு வேலை குறையுது என்னன்னு தெரியும். நான் தான் சீட்டு கொடுத்து லெட்டர் கொடுத்தேன், தனித்தனியாக போட்டுருவோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டு வந்துடுங்க. The skewed distribution of markets and opportunities has led to growing restiveness in the region. Here, as elsewhere, political parties channelize this discontent to gain a following. In return, the political arena offers an enterprising few individuals the opportunity to break into established social and commercial networks. நான் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நகர தலைவராக இருக்கேன். அந்த கட்சியில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கார், அதாவது டாக்டர் ராமதாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அவர் முன்னில், அதாவது எல்லாரும் வந்து ஐயரை வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, சில ஐதீகம்லாம் நடக்கும். நான் வந்து இந்த இதில் இருக்கிற இந்த கொள்கையில் இருக்கிறதுனால சரி டாக்டரை வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவோம், அதாவது டாக்டர் ராமதாஸை வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவோம். ஒரு பப்ளிக்கில் பண்ணும்போது அது டாக்டர் வரும்போது கொஞ்சம் அதிகமான செலவுகளும் ஆகும், அதிகமான ஆட்களையும் சொல்லிட்டு வரணும். சத்தியவதி இவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை மணமக்கள் காலில் விழுந்து பெறுகிறார்கள். சின்ன குட்டி இவர்களின் அன்பு மகன் சிவகுமார் ஆகிய நான் Chinnakutti is something of a local legend. For this self-made man, politics is an investment like many others he made to re-establish himself in his ancestral village. He is the only man in Walajabad to openly pipe water from the Palar river to his fields 3 kilometers away. Today, his farming interests are varied, from vegetable and sugarcane to poultry, fish farming and a fertilizer agency. நெல்லுலாம் வந்து சரியான இன்கம் கிடைக்கல, அதாவது வருமானம் சரியான வரல. On the surface, Chinnakutti's opinion on rice farming seems to match that of Rajamma and Ramanathan. But in reality, they stand on the opposite side, especially at those times of the year when they go to buy fertilizer and Chinnakutti sits across the counter selling it. அவங்க எவ்வளோ 2900 கொடுங்க. 130
இல்ல இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் போடலங்க, இது வரைக்கும் நான் 4 லோடு ஓட்டிருக்கேங்க. இதை பாருங்க, யாருக்காவது குறைச்சிருக்கா பாருங்க. எங்களுக்கு அதை விட்டு ஆச்சரியமே இல்லை. நம்முடைய பிரிக்கணும் இல்லைங்க, மக்கள் தந்தின பிரிக்கணும். நீங்க பின்ன பிரிச்சீங்க, தந்தின பிரிக்கணும் இல்லை. அவர் வேற நெல்லே கிடைக்கல, எப்படியாவது நெல் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்தால் தான் விவசாயிங்க கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், என்னுடைய கருத்து. The small farmers' ability to get the best price for their produce is compromised even before their crop is sown. On the other hand, it works to your advantage if you are an upper caste male with a large land holding. Can market reform that focuses on price and ignores these disparities ever reduce them? Or will the free market only serve to heighten these differences? Although a landowner in name, Rajamma's real position in the marketplace is no better than that of a mill worker like Neela. On the other hand, Ramanathan, with 20 acres to his name, has the strength to wait and watch the market. And Tirunavukarasu knows that as long as rice is eaten in the country, his mill will remain the backbone of all his other ventures. It is 15th of January and Walajabad prepares for the festival of Pongal, the day to offer the first of the newly harvested crop in thanksgiving and pray for the harvest to come. But even as the festivity brings the people of this rice-growing land bustling into the streets, it is obvious that the rich and the poor have separate places in the market. வந்து ரைஸ் மில்லில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், இல்லை பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நல்ல சான்சஸ் இருக்குது. இப்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி போடலான்னு இருக்கேன். எதிர்காலத்தில் இந்த விவசாயத்தை யாரும் வந்து அவ்வளவா விரும்ப மாட்டாங்க. விரும்பினா இதில் வந்து பலிதம் கிடையாது, அதாவது ப்ராஃபிட் கிடையாது. இதில் வந்து அவன் ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அவனுடைய குழந்தைய வந்து படிக்க வைக்க முடியாது. அரிசி என்ன அரிசினாக்கா கடையில் வாங்கி தான் மூட்டை கணக்குலையோ ரேஷன்லேயோ வாங்கி பிடிச்சதும் பிடிக்காதும் சாப்பிட்டுங்க. This is already the last Pongal, when Rajamma offers the gods rice that she has grown. How many Pongals do other farmers have before the rice they offer is not what they grow, but what they buy?
மழை பெய்ய வேணும்